Hello friends, myself Nilesh Subhachan Jain, lecturer at DCS Institute of Pharmacy, Devpur, Dhode. In today's lecture, we will see the semi-solid dosage form in that suppositories and pessaries. So, suppository, which is a semi-solid dosage form of medicament for insertion into the body cavity other than mouth cavity. That is, that suppository dosage form generally intended for use in rectum, vaginal cavity, and to the lesser extent urethral cavity. आता सपोजिटरी कोणाला म्हणणार किंवा सपोजिटरी काय असतं, तर सपोजिटरी एक सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म आहे की जे यूज केलं जात असतं किंवा इन्सर्ट केलं जात असतं इंटू दी बॉडी कॅव्हिटी सच ॲज रेक्टल कॅव्हिटी, वजायनल कॅव्हिटी अँड युरेथ्रल कॅव्हिटी. मीन्स they are inserted into the body cavity other than mouth cavity. That dosage form or that preparation is called as a suppositories preparation. So when that suppositories are inserted into the body, they get melt and they are softened at a body temperature, whereas in vaginal suppositories sometimes called as a pessaries. तर सपोजिटरी किंवा पेसरीज त्यांची ॲक्शन केव्हा दाखवत असतं, वेन दे आर मेल्टेड ऑन अ बॉडी टेम्परेचर, वेन दॅट सपोजिटरी इन्सर्ट इन टू द बॉडी कॅव्हिटी अदर दॅन माउथ कॅव्हिटी. तर जेव्हा ते बॉडी कॅव्हिटीमध्ये इन्सर्ट होत असतं ऑन बॉडी टेम्परेचर, दे गेट मेल्टेड अँड रिलीजेस द मेडिकामेंट्स. So when suppository which is meant for vaginal cavity, specially that suppository is called as a pessaries, and they are also made as a compressed tablet that disintegrate in a body fluids. म्हणजेच काय की बॉडी टेम्परेचरवरती ते मेल्ट होणारे, रिलीजेस दॅट ड्रग अँड then and then absorption of drug is occur. Means after disintegration dissolution is occur, and after dissolution absorption of medicament through that body cavity is occur. This is a phenomenon of a suppository की या पद्धतीनं ते काम करत असतं. So according to the BP definition, suppository are solid single dose preparation. The shape and volume and consistency of suppository are suitable for rectal administration. तर इथं एक फिगर दिलेली, त्या फिगरमध्ये सपोजिटरीच्या इमेजेस आहेत. तर इन दॅट इमेज सपोजिटरी इज लाईक अ बुलेट. जे बुलेट जे असतात, बंदुकीच्या ज्या गोळ्या असतात, तर त्याप्रमाणे त्या सपोजिटरी या दिसत असतात. सो सपोजिटरी विच आर अवेलेबल इन अ डिफरंट शेप्स, size and weight, and that suppositories are produces, it may be either local effect, systemic effect and mechanical action. Means on the basis of requirement of action, that suppository produces the action which may be local, that is for particular area, or it may be systemic, that is that drug goes into the blood circulation, or a mechanical action. Then BP definition of pessaries. So pessaries are a single dose preparation. They have various shapes, usually ovoid with the volume and consistency suitable or insertion into the vagina. So vaginal cavity मध्ये जे सपोजिटरी इन्सर्ट करणारे त्याला म्हणतो आहे आपण पेसरीज. सो समटाइम दे कंटेन वन और मोर ॲक्टिव्ह सबस्टन्स डिस्पर्स और डिझॉल्व इन अ सुटेबल बेसिस दॅट मे बी सोल्युबल और डिस्पर्सिबल और मेल्ट ॲट अ बॉडी टेम्परेचर. तर जेव्हा पेसरीज आपण तयार करत असतो, सो टू मेन कंपोनंट्स आर देअर. First one, that is a medicament, and second one, that is a base.
So that medicament are added into that base and then prepare that pessaries. And that pessary when insert into the body cavity, that is in a vaginal cavity, ऑन अ बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचरला ती पेसरी जी असणार आहे, ती सपोजिटरी जी असणार आहे, दे गेट मेल्टेड अँड रिलीजेस द मेडिकामेंट. सो एक्सिपियंट्स सच ॲज डायल्युएंट्स, ॲब्सॉर्बंट्स, सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट्स, lubricants, antimicrobial agents, preservative and coloring material are utilized by component authority may be added if necessary. तर हे जे इन्ग्रेडियंट आहे, जसं एक्सिपियंट असेल त्यात डायल्युएंट, ॲडसॉर्बंट असेल, सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट असेल किंवा लुब्रिकंट्स असतील, अँटीमायक्रोबियल एजंट दॅट इज अ प्रिझर्वेटिव्ह असतील किंवा कलरिंग एजंट, दॅट एजंट्स आर ॲडेड, दॅट एजंट्स आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेसरीज. Then pessaries, in that the common ingredient for inclusion in a pessaries for local action includes antiseptic, contraceptive agent, local anesthetic, and apart from that various therapeutic agent to treat trichomonal, बॅक्टेरियल अँड मोनिलियल इन्फेक्शन्स. तर जे इन्फेक्शन्सची जी कंडिशन असते इन अ वजायनल कॅव्हिटी, तर त्या कॅव्हिटीमध्ये ती पेसरीज इन्सर्ट करून ते इन्फेक्शनला प्रिव्हेंट केलं जात असतं, इन्फेक्शनचं क्युअरिंग हे तिथं केलं जात असतं. ॲज वेल ॲज दॅट सपोजिटरी प्रोड्युसेस अँटीसेप्टिक ॲक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव्ह एजंट अँड लोकल अनेस्थेटिक्स. Then the advantages of a suppository. First, that is the oral route not useful. So there are some drugs or when the patient is not liable to take a drug orally, in that case we administer the drug through other cavity of body, that is apart from oral cavity we can administer that drug. म्हणजेच काय की थोडक्यात की जेव्हा ओरली एखादा पेशंट ते ड्रग घेऊ शकत नाही, तर अशा वेळेस ती जी सपोजिटरी किंवा ते जे सेमीसॉलिड प्रिपरेशन आहे हे बॉडी कॅव्हिटीमध्ये आपण इन्सर्ट करू शकतो. मीन्स दिस कॅन बी इझिली ॲडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन पेशंट, old person and to unconscious patient who cannot swallow the drug easily. In that we can give that suppositories. Then next, that is the patient GIT problems, nauseous or post operative condition. तर समटाईम्स जर GIT डिस्टर्बन्सेस असेल किंवा GIT प्रॉब्लेम्स असतील किंवा नॉशिएटिंग कंडिशन असेल त्या पेशंटची, तर अशा वेळेस आपण सपोजिटरी मार्फत किंवा सपोजिटरी थ्रू आपण ड्रग इन्सर्ट करू शकतो बॉडी कॅव्हिटीमध्ये. द नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज, दॅट इज व्हेरी यंग, व्हेरी ओल्ड और द मेंटली डिस्टर्ब पेशंटमध्ये सुद्धा आपण सपोजिटरी इन्सर्ट करू शकतो. The next, that is the drug have GI side effects. So there are number of drugs which produces a side effect in a GI tract or in a gastrointestinal tract. So that drug are given through suppository form or through the pessaries form. The next, that is the drug not stable at GIT pH or susceptible to the enzymatic attack in the GI tract. So there are some drugs which produces that condition, that is they are not stable at a GI pH or they are susceptible to the enzymatic attack in a GIT. So those drugs are given in the form of suppository form and insert into the body cavity. The next advantage, that is a first pass metabolism. The first pass metabolism अवॉइड करण्यासाठी किंवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम जर पाहिजे तर इन दॅट केस वी कॅन ॲडमिनिस्टर द सपोजिटरीज. देन द ड्रग विथ ॲन अनॲक्सेप्टेबल टेस्ट कॅन बी ॲडमिनिस्टर्ड टू द पेशंट. सो दिस इज अगेन
The advantage of the suppository or pessary. So there are certain drugs which produces unacceptable taste or unacceptable odors. So that type of drugs, that type of medicament are given in the form of suppository or pessaries. Then next, that is the drug that may abuse, as in suicide. So these are the advantage of suppository. Apart from that, the drug in suppository are slowly absorbed and give a sustained action. Then when they are inserted into the rectum to produce or to promote evacuation of bowels. Apart from that, one advantage, that is a suppository are unit dosage form, and these are convenient mode of administration of drug which irritate GI tract. So we are already discussed in that. Then next, that is a disadvantage. So first disadvantage, that is the irritant drug cannot be administered by this route. So that is a mucosal irritation. Means suppository or pessary produces sometimes mucosal irritation. So there are irritant drugs which are not given or which are not administered by this route. Then next, that is a traditional issue, feeling of aversion. Means suppository causes embarrassment to the patient when a drug are administered by inserting a suppository into the body cavity. तर थोडंसं एक शायनेस, एक एम्बॅरेसमेंट टू द पेशंट हे होत असतं. म्हणून सहसा पेशंट हे सपोजिटरी इन्सर्ट करत नाही किंवा त्यांना ते एक एम्बॅरेसमेंट वाटत असते, त्यांना ती थोडी लाज वाटत असते. देन नेक्स्ट, दॅट इज अ लिकेज ऑफ ड्रग इज ऑकर. when we insert that suppository into the body cavity, there is a chances of leakage of that suppository is occur, and that time there is a leakage of drug is occur. Then next disadvantage, that is sometime incomplete absorption is occur. So when proper insertion is not occur or there is a leakage condition is occur, at that time incomplete absorption of drug is occur. Then next, that is inter and intra subject variation. So there is a variation in between a inter and intra subjects is occur. Then shelf life, that is regarding a storage condition. So shelf life of suppository is lower or proper storage condition is required for storing that suppository. Then next, that is a large scale production is difficult and costly. तर एक सहसा लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपण करू शकत नाही किंवा ते एक डिफिकल्ट आहे, ॲज वेल ॲज दिस इज अ कॉस्टलियर वन. अँड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, दॅट इज जी आय स्टेट अफेक्ट्स ॲब्सॉर्प्शन. सपोज की जर जी आयचं मीन्स जी आय स्टेट, दॅट इज अ ॲबनॉर्मल जी आय स्टेट जर असेल तर दॅट ॲबनॉर्मल जी आय स्टेट अफेक्ट्स द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग वेन दॅट ड्रग गिवन थ्रू द सपोजिटरी फॉर्म. Then dosage form characteristic. So dosage form characteristic, which is nothing but a types of suppository, or this is also called as a types of suppository. So rectal suppository, which is for adult having a weight 2 gram and they are in the form of torpedo shape, and children suppository weight of about 1 gram. So that rectal suppository, which is meant for introduction into the rectum cavity or rectal cavity for their systemic effect. And generally that rectal suppository are prepared by using a theobroma oil, and that theobroma oil which is obtained from a or which is also called as a coca butter. The next suppository type, that is a vaginal suppositories or pessaries. So which is meant for introduction into the vagina. These suppositories are also known as a pessaries.
अँड दे आर लार्जर दॅन अ रेक्टल सपोजिटरी. तर ही जी रेक्टल सपोजिटरीपेक्षा वजॅनल सपोजिटरी ही लार्ज असते. अँड these suppositories or these pessaries, that is a vaginal suppository, may be of about weight 3 to 5 gram, and they are molded in a globular or oviform shape or compress shape on a tablet pressed into the conical shape. तर या डिफरंट शेप्समध्ये ही वजॅनल सपोजिटरी अवेलेबल असते. अँड नाउडेज वजॅनल टॅबलेट और वजॅनल कॅप्सूल आर ऑल्सो अवेलेबल विच हॅज सबस्टिट्यूटेड द वजॅनल सपोजिटरी. तर वजॅनल टॅबलेट किंवा वजॅनल कॅप्सूलच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा वजॅनल सपोजिटरी और पेसरीज त्याला आपण म्हणतो तर ही अवेलेबल असते. द नेक्स्ट दॅट इज अ युरेथ्रल सपोजिटरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बाउगीज प्रिपरेशन. सो दीज आर meant for introduction into the urethra, and this is also called as a urethral bogies. So those which are intended for male, which have a weight 4 gram each and 100 to 150 mm long in a shape or is length. And then for those for female having a weight 2 gram each and 60 to 75 mm in a length. तर यांची लेंथ ही व्हेरिएशन असते. मेलमध्ये जरी युरेथ्रल सपोजिटरी इन्सर्ट केली तर त्याची जी लेंथ असणार आहे राऊंड अबाउट 100 to 150 mm असायला पाहिजे. अँड जर वजॅनल सपोजिटरी किंवा वजॅनल आपण त्याला म्हणू शकतो किंवा इन फिमेलमध्ये युरेथ्रल सपोजिटरी जेव्हा आपण इन्सर्ट करतो तर त्यावेळेस 60 to 75 mm त्या युरेथ्रल सपोजिटरीची ही लेंथ असायला पाहिजे किंवा ती असते. त्याचं वेट राऊंड अबाउट 2 ग्रॅम हे असतं. द नेक्स्ट दॅट इज अ नसल सपोजिटरीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ नसल बाउगीज और ऑरिनारिया. सो these are introduction or these are inserted into the nasal cavity which is also called as a nasal bogies, and these are similar to the urethral suppository. They are prepared with the generally glycerogelatin base and having a weight 1 gram and length have 9 to 10 centimeter. तर याला नसल बाउगीसुद्धा म्हटलं जात असतं विच इज प्रिपेअर बाय युझिंग अ ग्लिसरोजिलेटिन बेस इन अ नसल cavity. That suppository get melted and produces its action. And last type of that suppository, that is a ear cone, which is also known as a orinaria. Buginaria and orinaria. The buginaria is nothing but a nasal suppository. Orinaria is nothing but a ear suppository. So which is inserted into the ear cavity and which is also called as a orinaria. They are generally rarely used nowadays. This orinaria, that is the insertion into the ear cavity. तर हे आजच्या घडीला हे प्रिपरेशन ऑरिनारिया प्रिपरेशन हे यूज केलं जात नसतात. अँड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दॅट इयर कोन सपोजिटरी और ऑरिनारिया थिओब्रोमा ऑइल इज यूज ॲज अ बेस. And generally they are prepared in urethral bogies mold and cut according to the size. तर urethral bogies जे तयार करणारे, दॅट इज अ urethral suppository जे तयार करणारे त्याच मोल्डमध्ये ह्या सपोजिटरी सुद्धा तयार केल्या जात असतात. and they are cut according to the requirement and according to the size. Then shape of that suppository, that is suppository are available in a round oval shape, long oval shape, then teardrop shape or bullet shape or tampon shape. Means these different shapes of suppositories are available. This is a suppository mold. Through that suppository mold we prepare a suppositories. Then therapeutic uses of suppository.
सो सपोजिटरी विच कॅन बी यूज फॉर लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट. एक पर्टिक्युलर एरियामध्ये जर इफेक्ट पाहिजे असेल तर लोकल इफेक्ट, अँड इन ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये जर ड्रग गोज होत असेल, दॅट इज अ ड्रग गोज इन टू द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन, दॅट इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज अ सिस्टेमिक इफेक्ट. सो this is a therapeutic effect of a suppository. Apart from the action of or action depends on the nature of a drug, concentration and rate of absorption. Then rectal suppository which are intended for treatment of constipation and hemorrhoids. तर कॉन्स्टिपेशन कंडिशनमध्ये किंवा रेमोरॉइड्स कंडिशनमध्ये रेक्टल सपोजिटरी ही यूज केली जात असते. Then next, that is the suppositories are also administered for systemic action such as analgesic action, that is a pain relieving action, then antispasmodic action, that is a relief from spasm, then sedative, that is a hypnotic purpose or calming and quieting of CNS purpose, and tranquilizer purpose, that suppositories are used. Then newer concept or newer trends of suppository, that is suppositories are generally available or generally nowadays, that suppository are tablet suppository, layered suppository, coated suppository, capsule suppository. In that first, that is a tablet suppository. So nowadays the rectal suppositories and pessaries are prepared by compression, just like a compressed tablet. Means this suppository are prepared such as a tablet, that is by using a compression. The such type of suppositories are used for rectal and vaginal purpose, that is they are inserted into the rectal cavity for producing a local or systemic effect, or they are inserted into the vaginal cavity, that is for local, systemic or mechanical purpose or action purpose. So next point, that is a pessaries tablet suppository are present in a almond like shape. तर बादाम सारखा जो शेप असणार आहे त्या टॅबलेट सपोजिटरीजचा. Then rectal tablet cover with a thin layer of a material such as a polyethylene glycol for a protecting. तर polyethylene glycol as a coating agent, they protect the internal part of a suppository, or they protect the medicament as well as base from a external environment. Then the use of that almond shape, that is that suppository are available in a almond like shape because for easy insertion and to provide a large surface area for disintegration and absorption. So tablet suppository which is prepared by using a polyethylene glycol, that is for protecting purpose. Then next, that is a layered suppository. So these suppository contain a different drugs in a different layer to avoid the incompatibility between them. तर different layer मध्ये different drugs हे available असतात. तर काय available असतात तर to avoid the incompatibility. So these drug having a different melting point or dissolution rate can be incorporated to control the rate of release of medicament. तर एक कंट्रोल रिलीजसाठी किंवा कंट्रोल रिलीज पर्पजसाठी लेड सपोजिटरी ही तयार केली जात असते. सो दिस टाईप ऑफ सपोजिटरी कॅन बी प्रिपेअर बाय partially filling a mold with one type of material, and when they get solidified, then other material are added one after the other separate layer. As name itself indicate की लेड सपोजिटरी तर डिफरंट लेयर्स तिथं असणार आहे. वन लेयर जेव्हा आपण टाकल्यानंतर तो जो लेयर असणार आहे तो सॉलिडिफाय होणार आहे. देन वी ॲड अनदर लेयर ऑफ अ मेडिकामेंट, दॅट इज अ लेयर्ड सपोजिटरी.
Then next, that is a coated suppository. So coated suppository, that is nothing but the suppository are coated by dipping in the solution of coated material such as polyethylene glycol and cetyl alcohol. तर कोटेड सपोजिटरी ॲज नेम इट सेल्फ इंडिकेट की ज्याला कोट केलेलं आहे, तर कोटिंग मटेरियल तिथं यूज करणार आहे. तर कोटिंग मटेरियल काय यूज केलं जाणार आहे, तर पॉलिथिलीन ग्लायकॉल अँड सेटिल अल्कोहोल are used as a coating material until the coat of desired thickness have been obtained. तर एक प्रॉपर थिकनेसचं कोटिंग तिथं झालं गेलं पाहिजे किंवा तिथं व्हायला पाहिजे. अँड दीज आर देन ड्राईड. तर कोट केल्यानंतर ते ड्राईड केलं जाणार आहे. सो दिस सपोजिटरी इम्पार्ट्स लुब्रिकंट प्रॉपर्टीज और टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ॲक्शन ड्युरिंग अ स्टोरेज. तर एक लुब्रिकेशन प्रॉपर इन्सर्शन व्हावं इन टू द बॉडी कॅव्हिटी, त्याच्यासाठी एक लुब्रिकेशन ॲक्शन प्रोड्यूस होणार आहे, ॲज वेल ॲज द प्रोटेक्शन प्रोवाइड अगेन्स्ट द external environment during the storage, and they also help to control the release of medicament. This is a coated suppository. Then next, that is a capsule suppository. So the soft gelatin capsule of different shape and size are prepared in that type of suppositories. So the soft gelatin capsule of different size or shapes are used for insertion into the rectum or vaginal cavity. The liquid, semi-solid or solid drug or solid medicament or ingredient can be filled in soft gelatin capsule, and there is a great demand of such capsule nowadays, or these are popular nowadays. This is a new trends of suppository, and apart from that there is a one new trend of suppository, that is the disposal molds. So in that disposal molds, the disposal molds which is made up by using a plastic material or tin foil. So the suppository material which is poured into the disposal mold and cooled. तर जे काही सपोजिटरी मटेरियल असेल, दॅट इज अ बेस ॲज वेल ॲज अ मेडिकामेंट, त्याला मेल्ट करून ते पोअर्ड केलं जाणार आहे इन टू द मॉल्ड अँड देन प्रॉपरली कूल केलं जाणार आहे. अँड द एक्सेस ऑफ द मास इज स्ट्रीम ऑफ विथ द हेल्प ऑफ शार्प नाईफ और ब्लेड अँड मोल्ड आर सीड. तर जे मोल्ड असणार आहे ते प्रॉपरली मीन्स बाय युझिंग अ ब्लेड और बाय युझिंग अ शार्प नाईफ, तर जे एक्सेस मोल्ड जे असणार आहे, साचा आपण त्याला म्हणतो आहे, एक प्लास्टिकचे साचे असतात, तर एक्सेस भरल्यानंतर जे वरचं एक्सेस साचे भरलेले असणार आहे, तर विथ द हेल्प ऑफ ब्लेड और विथ द हेल्प ऑफ नाईफ ते एक्सेस मटेरियल हे रिमूव्ह केले जाणार आहे. अँड दीज आर देन पॅक इन अ कार्टून. तर कार्टूनमध्ये ते पॅक केलं जाणार आहे. दॅट डिस्पोजल मॉल्ड्स आर विच इज द चीपर अँड इलिजंट इन अ नेचर. द शेप are changed at a lower coat and the most advantage of this suppository, that is a disposal suppository, that is when that suppositories are made during the storage, जेव्हा ते ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचरमुळे जर मेल्ट होत असतील, सो दॅट विल रिमेन्स इन अ मोल्ड इटसेल्फ and can be reconverted into suppository after a cooling. तर जेव्हा ते मेल्ट झालं त्या मोल्डमध्येच राहणार आहे, आणि जेव्हा आपण त्याला प्रॉपरली स्टोरेज कंडिशनमध्ये जर ठेवलं तर त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली दे आर कन्वर्ट इन टू द suppository. So this is the new trend of a suppository, that is a disposal mold, coated suppository, capsule suppository, layered suppository and tablet suppository. Thank you.